cough and cold is really bad this season, especially winter. ஏதோ ஒரு viral real போயிட்டு இருக்கு. It is my own heartfelt advice. I was bedridden last month, very bad cough and cold, flu and phlegm. It was really bad. ஒரு லைஃப் பூரா சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு வந்தது எனக்கு. And I was in antibiotic for 3 weeks, which is not good for health. அப்போ வந்து நான் சரி இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்மால் டிப் ரியலி இது கற்பூரவள்ளி லீஃப் ஒரு 4 எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ஒரு 4 துளசி லீஃப் along with a wild forest honey ஒரு ஸ்பூனை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணேன் and I had it hot in the morning and one in the evening. You won't believe, in 2 days I was back to normal. It was unbelievable what this power it has. Do try it. You have no idea what this drink has. The power was to next level. Just in 2 days I was cured and I was back to work. Seriously, you should try it if you have cough and cold. It's magic.